Hallelujah. It is July already. We bless God for where He has started with us even this year. We are already in the second half of this year. We bless God for what He has done. Spiritually, physically, emotionally, financially, academically, and every areas of our life. For all He has done this year so far, we appreciate God. In the month of June, we talk about mercy or restoration. Yes, we are still on that topic in the month of July also, because we are in our media revival and we are examining that topic as God liveth. So we bless God for bringing us again into the month of July. Mercy for restoration. Àánú fún ìmúpadàbọ̀sípò. In the book of Ezekiel 37 from verse 1 to 14, àwọn ilé Ísírẹ́lì rí àánú gbà bó tilẹ̀ jẹ́ wípé ẹ̀ṣẹ̀ wọn ló sọ wọ́n di eléegun gbígbẹ. Bọ̀ síbẹ̀ Ọlọ́run fi àánú wò wọ́n. Wọ́n rí àánú gbà fún ìmúpadàbọ̀sípò. I don't know what you are passing through now. I don't know your predicament. I don't know your trouble. I don't know the decision you have. No matter what, in the month of July, as God liveth, you shall receive mercy for restoration. In your marriage, you shall receive mercy for restoration. In your academic pursuit, you shall receive mercy for restoration. In every areas of your lives, you shall receive mercy for restoration. In the name of Jesus Christ. In this ongoing media revival, mercy for restoration will be a portion. In the name of Jesus Christ. It is my earnest prayer for all people all over the world listening and watching me at this junction of the year. Mercy for restoration will be a portion in Jesus' name. Obìnrin púpọ̀ kan tí ó ń gbọ́ àti tó ń wò mí bí a ṣe wà ní ìdájọ́ ọdún yìí, àánú fún tó ń ṣiṣẹ́ ìmúpadàbọ̀sípò yóò farahàn lórí ayé wa, yóò farahàn lórí ìdílé wa, lórí gbogbo ìdáwọ́lé wa yóò farahàn. Egungun wa tó pẹ́, iyì Ọlọ́run yóò wọ ọ̀nà rẹ̀ lọ. Níbi tí ire àti àánú wa tó pọ̀ sí, ọwọ́ Ọlọ́run yóò ṣàwọn ẹgbẹ́ pẹ̀lú pé egungun sí egungun. Ìsánsì tó kó wọn pẹ̀lú gbogbo àdúrà. Ire wa yóò ṣàwárí ayé wa. Ìbùkún wa yóò ṣàwárí ayé wa. Ìgbéga wa yóò ṣàwárí ayé wa. Ìrànlọ́wọ́ wa yóò ṣàwárí ayé wa. Lórúkọ Jésù bẹ́ẹ̀ ni lórí. So nínú ìrìn àjò oṣù kéye yìí, yóò rọ̀ wá lọ́rùn. A ó rí àánú gbà fún ìmúpadàbọ̀sípò. Ìmọ̀ nǹkan tó ti mọ̀ wá. Mo gbàdúrà ìmúpadàbọ̀sípò yóò ṣẹlẹ̀ lórí ẹ̀. Ní ìmọ̀ nǹkan tó ti sọnù mọ́ wa lọ́wọ́. Àánú Ọlọ́run yóò dá padà sọ́wọ́ rẹ̀. Ní ìmọ̀ nǹkan tá a ti dùn láyé. Àánú Ọlọ́run yóò ṣàwárí ẹ̀ fún wa. Bẹ́ẹ̀ ni yóò sì rí. Ògo ni fún orúkọ lórí. Ọlọ́run ògo ni fún orúkọ rẹ̀. Jésù Olúwa wa. Àmín. So nítorí náà ẹ máa lọ ní àlàáfíà nínú rẹ̀ oṣù kéje. Ojú Olúwa bá gbogbo wa lọ. Ire àti àánú yóò sì máa ṣàtẹ̀lé wa lẹ́yìn ọjọ́ ayé wa gbogbo. Bẹ́ẹ̀ ni yóò sì rí. Nínú ìrìn àjò oṣù keje, a ò ní dárìn, a ò ní dá iṣẹ́ yìí. Bẹ́ẹ̀ ni yóò sì rí. Mo dẹ̀ gbàdúrà ọwọ́ Ọlọ́run yóò wà lára everybody. The hands of God will be upon everybody in the month of July. And it is my earnest prayer we are going to land softly this year in Jesus' name. So you are welcome. The month of July, it shall be well with you in Jesus' name. Glory be to God in His eyes. Thanks for listening. Thanks for watching. It is well with us. In Jesus' name. In Jesus' name, we are praying. Amen.